Classification of Platyhelminthes. And the three classes are the Cestoda, class Cestoda, class Terpellaria, and class Trematoda. So the first class is Cestoda. They are endoparasitic flatworms. Body is segmented and ribbon-like. So the picture is the ribbon-like structure. Their body is many segmentations are there. Each segments are called proglottids. Each segments are called proglottids. Proglottids are the segments are called as proglottids. And body is divisible into three regions like Scolex, neck, and strobila. So this is the Scolex. This region is the Scolex, and this is the neck region. And ബാക്കി താഴത്തേക്ക് വരുന്ന പാർട്ടിനാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രോബില എന്ന് പറയുന്നത്. So all these parts are called strobila. So there are many adhesive organs. Adhesive organ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there are many adhesive organs like hooks. You can see the picture here. Hooks are the two rows of hooks. All these are hooks. Then suckers are these are the suckers. Bothria is the sucking grooves. You can see the grooves is here. These are the sucking grooves. Bothridia, a cup-shaped muscular outgrowth. And പുറമേ കാണുന്ന projections ആണ് ഇതുപോലെ കാണുന്നത്. This is called Bothridia. So these are all adhesive organ that helps to anchor in the intestinal wall. Body is covered with a non-cellular protoplasmic layer called tegumen. There is a tough covering called tegumen. It helps in protections, absorption, and gas exchange and excretions. So body is covered with a non-cellular protoplasmic layer called tegumen. It helps in protection from the digestive juices. It helps in absorption. So there is no definite digestive systems are there. So all these nutrients are absorbed from the intestine through the general body surface. Gas exchange and excretions. Gas exchange and excretions are also done through the general body surface. Locomotory, digestive, circulatory, and respiratory system and sensory organs are absent as an adaptation to endoparasitic life. There is no need to transportation because everything is available at the spot. There is no digestion is not required because already it is digested in the intestine of the host. Circulations, there is no circulation required, is directly absorbed from all the cell surface. Respirations, there is no need of respiratory organ because the condition in the intestine of the host is anaerobic conditions, and there is no sensory organs are there. So all these are adaptation to endoparasitic life. Excretory organs are protonephridae with the flying cells, as we already discussed. Life cycle is complex with a 6-hooked embryo. There is an embryo which has 6 hooks. So that is called hexacant embryo. Hexacant embryo. Hexa means what? R. Hexacant embryo. Okay. Examples are Taenia soli. Life cycle is complex with a 6-hooked embryo known as hexacant embryo. So one of the important example is Taenia solium. Tape. നാടവരാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Okay. അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ടീനിയ സോളി എന്ന് പറയുന്നത്, ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആകെ 1-2 ആകെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണത്തുള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ 8 to 10, 11 ഫുട്ട് ലോങ് ആണ്, അത്രയും വലുതാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തരാം. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരിലും ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് പോർക്ക് പിഗിലുമാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് റിക്വയർസ് 2 hosts, 2 host ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ്? Digenetic parasite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ requires 2 hosts to complete the life cycles. Okay. So ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ്. ഇതിനാണ് സ്ട്രോബില എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനും പറയുന്ന പേരെന്നാണ് സ്ട്രോബില എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രോബിലയിലാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് കാണുന്നത്? അതിൻ്റെ എഗ്സ് കാണുന്നത്. അപ്പം മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ്സിലും മെയിലും ഫീമെയിൽസും കാണപ്പെടും. അവിടെ നിന്ന് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സിലും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അനേകായിരം അതിൻ്റെ എഗ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇതിനെയാണ് ഗ്രാവിഡ് പ്രൊഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാവിഡ് പ്രൊഗ്ലോട്ടിസ്, ഈ ഓരോ കഷ്ണത്തിനെയും, അതായത് മെച്യൂർഡ് ആയ എഗ്ഗ് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഓരോ കഷ്ണത്തിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിഡ് പ്രൊഗ്ലോട്ടിസ്. അപ്പം അത് മെല്ലെ ഗ്രാവിഡ് പ്രൊഗ്ലോട്ടിസ് അടക്കം അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് നേരെ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ വഴി നേരെ പുറത്തേക്ക് വരും, ഏനസ് വഴി നേരെ പുറത്തേക്ക് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് എ എഗ്. അപ്പം മലത്തിലൂടെ ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും. പിക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മലവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ എഗ് ഹാച്ചസ് ഇൻ ടു ലാർവ ആൻഡ് ദ ആനിമൽസ് മസിൽ ടിഷ്യൂ. ഈ പന്നിയുടെ മസിൽസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ എഗ് ഹാച്ച് ഔട്ടായിട്ട് ലാർവയായിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ലാർവ. ഇനി ലാർവ ഫോം സിസ്റ്റ്, ഒരു സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റി സർക്കസ് എന്ന് പറയും. സിസ്റ്റി സർക്കസ്. സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മുഴ. സിസ്റ്റി സർക്കസ്. Cysty circus. Okay, so this larva is called cysty circus larvae, and where it is seen? It is in the muscles. ആരുടെ മസിൽസിൽ? പന്നിയുടെ മസിൽസിൽ കാണും, പോർക്കിൻ്റെ മസിൽസ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ പന്നീനെ മാംസം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രോപ്പർലി കുക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റ് സർവൈവ് ചെയ്യും ഇൻ റോ ഓർ അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ മാംസം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ വീണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരും. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നേരെ സിസ്റ്റം വഴിയൊക്കെ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും അത് ഈ സിസ്റ്റം അടങ്ങിയ അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫൈനലി അവസാനം എവിടെ എത്തും? ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തിയിട്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓർക്കേണ്ടത്, ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ, ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റിൽ 2-3 മാക്സിമം കാണത്തുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും ലെങ്ത് കൂടുതലാണത്. അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് അടങ്ങിയ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിഡ് പ്രൊഗ്ലോട്ടിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരെ പൊട്ടി കഷ്ണങ്ങൾ നേരെ താഴത്തേക്ക് മലത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യും. അത് പിഗ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മസിൽസിലേക്ക് വരും. അവിടുന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ലാർവയായിട്ട് മാറും. ആ ലാർവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെക്സാകാന്ത് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയും. അവിടുന്ന് അതൊരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സിസ്റ്റി സർക്കസ് ലാർവ എന്ന് പറയും. സിസ്റ്റി സർക്കസ് ലാർവ അടങ്ങിയ പോർക്കിൻ്റെ മസിൽസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. At the start of the small intestine, and we can just about see, this is the first glimpse of one of the tapeworms. This worm is probably between 1 and 2 meters in length. You can see how closely the worm is associated with the intestine. We have the wall of the intestine closing in around the worm, so very tightly adhered to it. The segments themselves increase in size as we move down the length of the worm. So this is still quite near the front end because these segments are quite shallow. Okay, I think we can see some much bigger segments here. This is further down the length of that worm, getting towards the back end of it. The segments get bigger, they get more mature. Here we've got the biggest segments here. So these segments are probably about 1 centimeter or so in size, and again dipping back down into the back parts of the intestine. Okay, so here we have a fairly sexually mature segment here. It's ready to start producing eggs, and the animals themselves self-fertilize, so there are male and female parts within this segment, and self-fertilization takes place. The whole of the segment will then become completely full of eggs and will eventually detach from the worm and pass out in the fecal material, and that's how the animal reproduces. Okay, so here's the very end of that worm. This is the last segment which is being produced. They would have started off as very small segments near the neck of the parasite, and as the parasite gets older, they become further back and become attaching and then reattaching to the wall. We're now moving to the third worm. Here we can see the actual very front end of the worm. This is called the Scolex, and we can actually see there are 4 suckers. So these suckers grasp onto the wall of the intestine and they hold the worm in place. Other tapeworms might have some hooks around the top as well, which they sort of anchor into the intestinal wall. These worms don't have any intestine. They simply absorb the nutrients across the body wall. So they don't actually eat anything. They absorb as well as the intestine absorbs food. So does the worm itself. In most cases, the worms themselves don't cause a huge problem to the host. Generally speaking, the intestine is full of nutritional material which is sufficient for the host,
and also sufficient for the parasite, even if there are 3 of those parasites there.